Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. A warm welcome to today's talk. It's the 1st of February, and today I have selected two separate articles from two different newspapers. The first one is from Daily Mirror. Daily Mirror website එකෙන් මම උපුටාගත්ත ප්‍රවෘත්තියක් තමයි අද දවසේ මේ තිබෙන්නේ. ඊළඟට Daily News පුවත්පතෙන් මම තෝරාගත්ත තවත් නිවුස් රිපෝට් එකක් තමයි අද අපි මේ විදිහට ඩිස්කස් කරන්නේ. All right, let's look at the headlines first. Wasanta Mudalige freed. Wasanta Mudalige freed. Lakmal Suryagoda ගෙනෙන වාර්තාවක්. Wasanta Mudalige freed. Wasanta Mudalige නිදහස් කෙරේ. The next one, case against Hirunika fixed for February 28th. Case against කියන්නේ නඩුව, against හිරුනිකාට එරෙහි නඩුව fixed for නියම කෙරෙනවා February 28. දිල්ෂාන් තාරක ගෙනෙන වාර්තාවක් තමයි අපි මේ විදිහට ඩිස්කස් කරන්නේ. Alright, let's look at the news details in the first article. Convener of Inter-University Students Federation. Convener of Inter-University Students Federation अंतर विश्वविद्याल शिष्य बाल मंडले එහෙම නැත්නම් अंतर විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු convener වසන්ත මුදලිගේ was released. වසන්ත මුදලිගේ was released. මේ බලන්න ක්‍රියාපදයේ වාක්‍යයේ was released. ඔහුව නිදහස් කරනු ලැබුවා by Colombo. by මෙයා විසින් කවුද? Colombo Chief Magistrates Court. Colombo Chief Magistrates Court. Colombo ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය. In connection with මේ බලන්න එකට අපි කියනවා phrase preposition එකක් එහෙම නැත්නම් compound prepositions phrase එකක්. In connection with සම්බන්ධයෙන්. In connection with සම්බන්ධයෙන්. In order to, in connection with the help of, right? ඒ වගේ මේ වගේ prepositional phrases ගොඩක් භාවිතා වෙනවා. ඉතින් අපි ඒවා මේ වගේ යෙදෙන තැනින් තමයි ඉගෙන ගන්න. ලිස්ට් එකක් අරන් කටපාඩම් කරගත්තට there is no use of it. එකෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. All right. In connection with කියනකොට සම්බන්ධයෙන්. In connection with the murder, in connection with the relationship, in connection with the case. මෙතනදී a case කියන්නේ එතකොට නඩුවක්. A case නඩුවක් සම්බන්ධයෙන්. filed කියන්නේ ගොනු කරපු. A case filed ගොනු කරපු නඩුවක්. For allegedly චෝදනා සඳහා. For allegedly committing offences. Committing සිදු කිරීම. Offences වැරදි සිදු කිරීම. Under යටතේ Prevention of Terrorism Act PTA. Prevention of Terrorism Act ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත. Right? Now this is the topic sentence of this article. මේ article එකේ පළවෙනි වාක්‍යයක් මේකට කියනවා topic sentence. Now we will understand this in detail. මේ වාක්‍ය අපි phrase level එකෙන් තමයි මේ තේරුම් ගත්තේ. දැන් ටිකක් ඊට එහා ගිහිල්ලා අපි මේ වාක්‍ය analyze කරලා බලමු. Right? මේ බලන්න subject and verb. අපි සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍යයක් තේරුම් ගන්නකොට when we understand a sentence, first basically we should focus on the subject and the verb because these two are very important in a sentence and the essential part of a sentence. මේවා subject verb කියන්නේ වාක්‍යයක අනිවාර්ය අංග ටික උක්තය සහ ක්‍රියාපදේ. So look at this. Convener of Inter-University Students Federation. अंतर विश्वविद्यालय शिष्य बाल मंडलයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ. එතකොට මේ කොටසත් අයිති වෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකට. අපි කියනවා මේ විදිහට he ඔහු. එතකොට මේ කොටසටම අපිට කියන්න පුළුවන් he. Convener of Inter-University Students Federation වසන්ත මුදලිගේ. මෙන්න මෙයා. Right? He ඔහු was released. මෙන්න ක්‍රියාපදේ. He was released. මේ බලන්න. He was released. ඔහුව නිදහස් කරා. Was released කියන්නේ එතකොට passive voice ක්‍රියාපදයක්. මේ බලන්න by
මෙයාලා විසින් නිදහස් කළා. උසාවිය විසින් නිදහස් කළා බලන්න. by Colombo Chief Magistrates Court. The simple sentence එක වෙන්නේ අපි මෙතන he was released by the court. ඔහුව නිදහස් කළා උසාවිය විසින්. He was released by the court. අපි ටිකක් ඒක දික් කළා මේ විදිහට අපි ගත්තම phrase එක ලොකු වෙනවා subject එක. Convener of Inter-University Students Federation Wasantha Mudalige was released by Colombo Chief Magistrates Court. ඊට පස්සේ මේ බලන්න තවත් විස්තර සඳහන් කරනවා මේ වාක්‍යය. අපිට අවශ්‍ය නම් මෙතනින් මේ වාක්‍ය නතර කරන්න පුළුවන්. right? මෙතනින් මේ වාක්‍ය ඉවර කරන්නත් පුළුවන්. but here further mention some information. තව දුරටත් මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දක්වනවා මේ වාක්‍යය මේ බලන්න. ඔහුව නිදහස් කරා උසාවිය විසින් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් in connection with the case. මේ බලන්න මේ කොටස එකට ගන්න අපි. in connection with the case. නඩුවක් සම්බන්ධයෙන්. in connection with the case. in connection with the case කියන්නේ උඩ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් which case මේ බලන්න. a case නඩුවක් මොන නඩුවද? which case filed for allegedly committing offences under Prevention of Terrorism Act. මෙන්න මේ කොටස තමයි මේ කේස් එක විස්තර කරන්න. මේ නඩුව a case in connection with the case. බලන්න අපි එකත් මෙහෙම ගමු. in connection with a case. right. මේක ප්‍රේස් එකක්. in connection with the case. right. එතකොට නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් නඩුවක් සම්බන්ධව which case මොන නඩුවද මේ බලන්න. නඩුව විස්තර කරනවා filed කියලා දාලා අපි මේවට කියනවා grammar වලදී past participle වලින් පටන් ගන්න adjective phrase එකක්. මේ නඩුව විස්තර කරන්න ඊට පිටිපස්සෙන් අපි දානවා past participle verb එකකින් පටන් ගන්න adjective phrase එකක්. නඩුව විස්තර වෙනවා පිටිපස්සෙන් දාන වචන සමූහය. මේ මෙතෙන්ට එනකන් තියෙන්නේ phrase එක බලන්න. a case. එතකොට in connection with the case නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් which case filed for allegedly committing offences under Prevention of Terrorism Act. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ වැරදි සිදු කිරීමේ චෝදනා සඳහා ගොනු කරන ලද නඩුවක් සම්බන්ධයෙන්. එහෙම අපි meaning එක ගන්න. right? Now, when you read newspapers, you need not take the translation like this. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ කියලා දෙන විදිහට ඔයගොල්ලෝ හැම වාක්‍යෙම සිංහලෙන් අරගෙන translate කරලා අර කැලේ මේ කැලේ එකතු කර එහෙම කර ඉන්නේ අපි. When you read, you have to just you have to guess the meaning and you have to get the surface meaning. And the other thing, අනෙක් කාරණේ තමයි when you read the newspaper or any of the articles, right? Maybe a novel or anything, right? What you understand is most important than the things you don't understand, right? ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි කියවනකොට ඒක තුල තේරෙන යමක් තියෙනෝනේ. that is utmost important. ඒ කොටස තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. what you don't understand is not important. තේරෙන්නේ නැති කොටස නොසලකා හරින්න. ඒක අමාරුවෙන් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කර යන්න ඕනේ. but you must be in the habit of reading continuously. ඒකයි සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ ටික ටික තේරුම් ගනිමින් you must be in the habit of reading. ඔබ කියවීමේ පුරුද්ද දිගටම අඛණ්ඩව නඩත්තු කරගෙන යන්න ඕන. අදත් කියනවා හෙටත් කියනවා. Every day you read. When you go ahead, ඔබ ඉස්සරහට යනකොට කියවගෙන right? You will understand more than today. Tomorrow you will understand more than today. එතකොට අදට වඩා හෙට තේරෙන්න ගන්නවා. එහෙම තමයි භාෂාව ඉගෙන ගන්න. Right? Now I explain this sentence how to understand. All right, let's look at the next part. Chief Magistrate Prasanna Alvis. So the Chief Magistrate Pradhana Mahestratwaraya Prasanna Alvis held that. මේ බලන්න. ඔහු මෙන්න මේ මතය දරුවා. ඒ කියන්නේ මේ that කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණය held. ඔහු මෙන්න මෙසේ මේ මතය දරුවා. එහෙම නැත්නම් ඔහු මෙන්න මේ අදහස දරනවා. මොකද්ද? දරා සිටියා. held. මේ අදහස දරුවා. that මෙන්න මේ කාරණේ මේකට අපි කියනවා noun clause එකක්. Chief Magistrate Prasanna Alvis held that. ඔහු මෙන්න මේ මතය තමයි දරුවේ. මොකක්ද මේ මතය? that මෙන්න මේ කාරණේ charges මෙන්න ආපහු මේ වගේම මේ උඩ වගේම
adjective phrase එකක් දානවා. charges කියනවා චෝදනා, charges චෝදනා. which charges කුමන චෝදනාද? leveled under PTA, leveled under PTA. the Prevention of Terrorism Act, ත්‍රස්තවාදී ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ගොනු කරන ලද එනතන් දිගහරින ලද චෝදනා. මෙන්න මේ කාරණය මොකක්ද? මෙන්න මේ චෝදනා level under PTA මෙන්න මේවා are not applicable. ඒත් අපි කියනවා charges are not applicable. චෝදනා යොදාගත නොහැකි. charges are not applicable. with charges කුමන චෝදනාද? charges leveled under PTA. right? charges are not applicable. charges යොදා ගන්න බෑ. චෝදනා යොදා ගන්නට බෑ. charges leveled under PTA. ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන පනත යටතේ ගොනු කරන ලද චෝදනා යොදා ගන්නට බෑ. to වසන්ත මුදලිගේ. වසන්ත මුදලිගේට. එතකොට එම චෝදනා යොදාගත නොහැකි බවට තමයි මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ මතය උනේ. ඊළඟට the magistrate further said. බලන්න කොච්චර ලස්සනට භාෂාව භාවිතා වෙනවද? the magistrate further said. මහේස්ත්‍රාත්වරයා further said. තව දුරටත් කියා සිටියා. the magistrate further said. තව දුරටත් කියා සිටියා. the prosecution නඩු පැවරීම නැත්නම් නඩු පවරපු පාර්ශවය. the prosecution නඩු පැවරීම නැත්නම් නඩු පවරන පාර්ශවය has created. මේ බලන්න. create කියන්නේ ඇති කරනවා. has created ඇති කරලා තිනවා, නිර්මාණය කරලා තිනවා මොනවද? evidence සාක්ෂි. prosecution, the prosecution has created evidence. නඩු පැවරපු පාර්ශවය සාක්ෂි නිර්මාණය කරලා තිනවා to misuse the provisions of the PTA. to misuse මේ බලන්න. අවභාවිතා කිරීමට. misuse අවභාවිතා කරනවා. to misuse අවභාවිතා කරන්නට the provisions ප්‍රතිපාදන of කුමන ප්‍රතිපාදනද? PTA එකේ ප්‍රතිපාදන. ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතේ ප්‍රතිපාදන අවභාවිතා කිරීමට නඩු පවරපු පාර්ශවය උත්සාහ කරලා තිනවා. ඒ සාක්ෂි නිර්මාණය කරලා තිනවා කියලා තමයි මහේස්ත්‍රාත්වරයා තවදුරටත් කියා සිටියේ. So this is a controversial case in Sri Lanka in recent times. මත කාලීනව විශාල ආందోලනයකට තොඩු දුන්නු මත ભેදයට තොඩු දුන්නු විශාල සිද්ධියක්. මේකෙදී පොලිසිය සහ නඩු පවරපු පාර්ශවය කියන්නේ නීතිපතිතුමා, රජයේ පාර්ශවයෙන් නඩු පවරන්නේ නීතිපතිවරයා. නීතිපතිවරයා සාක්ෂි ගොනු කරන්නේ පොලිසිය සහ අනෙකුත් ආරක්ෂක අංශවල සහ අනෙකුත් නිලධාරීන් දෙන සාක්ෂි මත. ඉතින් බොරු සාක්ෂි ගොනු කිරීම තුළින් ඔහු මාස 5කටත් වැඩි කාලයක් ඉරේ විලංගුවේ රඳවා තිබුණා. ඒකට ලොකු බරපතල වැරද්දකුත් වෙනවා. right? දඬු නීති සංග්‍රහයේ 190 ගණතිය යටතේ ඉතින් මේ වසන්ත මුදලිගේට දැන් පුළුවන් ඔහුට නිර්දෝෂී ලෙස බොරු සාක්ෂි ගොනු කරපු කට්ටියට විරුද්ධව නඩු පවරන්න. බොරු සාක්ෂි මත කෙනෙක් සාක්ෂි ගොනු කරොත්, බොරු සාක්ෂි ලබා දුන්නොත් ඔවුන්ට වසර 7ක සිර දඬුවමක් හිමි වෙනවා. දඬු නීති සංග්‍රහය 190 වගන්තිය යටතේ. ඉතින් ඔහුට පුළුවන් මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් දාන්න, වගේම වන්දි නඩුවක් ඉදිරියේදී ඉල්ලන්න. ඉතින් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවත් හැල්ලුවට ලක් වෙච්ච නඩුවක් විදිහට තමයි මේ නඩුව මෑත කාලීනව වාර්තා වෙන්නේ. All right, look at the next news report, and this is by Dilshan Taraka තමයි මේ වාර්තාව ගෙන්නේ. The case filed. මෙතනත් බලන්න මේ දෙකේම news reports දෙකේම language features එක වගේ සමානයි. The case නඩුව. The case කියනවා නඩුව. filed against. මේ බලන්න. The case filed කියපු ගම ඔබට තේරෙන්න පුළුවන් case filed කියන්නේ නඩුව දැම්මා. නැහැ. නඩුව ගොනු කරා කියන එක නෙමෙයි. මේ බලන්න හොඳට. The case, which case? කුමන නඩුවද? The case filed against former UMP parliamentarian Hirunika Pemachandra for alleged involvement in the abduction of a youth using a defender was fixed. මෙන්න තියෙන වාක්‍ය ක්‍රියාපද.
was fixed. මොකක්ද? it was fixed. මේ බලන්න මම ගත්තා subject එකයි verb එකයි. මෙතන it was fixed. ඒක fix කරා. ඒක යොදාගත්තා for February 28 by February 8 වෙනිදාට මේ නඩුව යොදාගත්තා. නියම කරනු ලැබුවා. බලන්න. The case, which case? කුමන case එකද? Filed against. ගොනු කරපු නඩුව කාට එරෙහිවද? Against former UMP. former කියන්නේ හිටපු UMP parliamentarian. හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍රට එරෙහිව ගොනු කරපු නඩුව. For allege ඒ නඩුව තවදුරටත් විස්තර කරනවා බලන්න. For allege චෝදනා සඳහා involvement කියන්නේ සම්බන්ධ වෙනවා. යමකට involve වෙනවා. සම්බන්ධ වීම in the abduction පැහැරගෙන යාම in the abduction පැහැරගෙන යාමට සම්බන්ධ වීම of a youth තරුණයෙකුව using a defender එකක් භාවිතා කරමින්. එතකොට defender එකක් භාවිතා කරමින් තරුණයෙක්ව පැහැරගෙන යාමට සම්බන්ධව චෝදනා සඳහා හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍රට ගොනු කර ඇති නඩුව was fixed. ඒ නඩුව නියම කරනු ලැබුවා. එතකොට මේ බලන්න. it කියන්නේ මේ කේස් එක නඩුව. it was fixed. මේ නඩුව නියම කරනු ලැබුවා. එතකොට the case මේ කොටසම මේ තියෙන subject එක මේ දක්වා. මේ තියෙන subject එක was fixed කියන්නේ එතකොට ක්‍රියාපදේ. මේ තියෙන්නේ it කියලා මම කිව්වේ. මෙන්න මේ subject එක මේ දක්වා තියෙන කොටස. මේ විදිහට phrases දාලා adjective phrase එකක් සහ මේ විදිහට subject එක expand වෙලා තියෙනවා. And February 28 by the Colombo High Court. එතකොට කොළඹ මහා අධිකරණයේ විසින් February 8ට මෙම නඩුව නියම කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ it was fixed for February 8 by Colombo High Court. The case was yesterday taken up. එතන බලන්න passive voice ක්‍රියාපදේ. The case was yesterday taken up. ඊයේ මේ නඩුව ගනු ලැබුවා before Colombo High Court judge. කොළඹ මහා අධිකරණ විනිසුරුවරයා ඉදිරිපිට අමල් රණරාජ මහත්මයා ඉදිරිපිට මේ නඩුව ගත්තයි කියලා කියන්නේ. And look at the similarity of the language features here. මේ දෙකේම ඔබට දැන් පේනවා භාෂා විලාසය. මේ subject එක ටිකක් විශාල වෙලා තියෙනවා, expand වෙලා තියෙනවා, compound subject එකක් වෙලා තියෙනවා. මෙතනත් මේ බලන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ඔබගේ වචන ප්‍රමාණයක් වචන 9ක් 10ක් subject එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ verb එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ by phrase එකත් එක්ක passive voice ඉතිරි කොටස තියෙනවා. මෙතනත් ඒ විදිහමයි මේ තියෙන subject එක මේ විදිහට expand වෙලා තියෙනවා. මේ subject එකේ වචන 20ක් විතර දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා verb එක was fixed. it was fixed. මෙන්න මෙයාට විරුද්ධව මෙන්න මේ හේතුව මත පනවපු නඩුව නියම කෙරුවා මෙන්න මේ දිනට උසාවියේ විසින්. ඉතින් මෙතනත් by phrase එකත් එක්ක passive voice භාවිත වෙනවා. Look at the topic sentence here. මෙතන තියෙන topic sentence එකත් මේ topic sentence එකත් එක වගේම සමාන භාෂා ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරන වාක්‍ය දෙකක්. ඒ වගේම මේ දෙකේම passive voice විශාල වශයෙන් භාවිත වෙලා තියෙනවා. And a lot of phrases are being used. All right. I hope you understood the lesson today and enjoyed the lesson, and hope to see you in the next video. Bye bye.